السلام عليكم. أهلا بكم في الجزء الثامن من رحلة اكسبو دبي 2020. النهاردة معادنا مع الجناح الأسباني سلوفينيا والصين. الجناح الأسباني بيقدم نفسه بشكل ذكي خلال رقعة شطرنج بتستقبل الزوار، بعد كده عمل فني بيتفاعل مع الجمهور، بعد كده بيستعرض جهود أسبانيا في استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين في توليد الكهرباء وعمل مجتمع متكامل لحد طيران الطيارات. الجناح الأسباني بيستغل كل دقيقة، كل توقف ليك عشان يتفاعل معاك ويقدم لك محتوى بيمزج التقديم البرزنتيشن مع الموديل بشكل كويس جدا ومتفاعل معاك، بحيث تقدر تشوف السيناريو بتاع الطاقة المستدامة بأفضل شكل ممكن. بيقدم كمان الهايبر لوب اللي بيوصل لسرعة 1080 كيلو. كان من مميزات الجناح ان هو كمان قدم الشركات الاسبانية واستغل وجودك ليعرفك كل الشركات الاسبانية الجديدة بشكل مفصل. الجناح الاسباني متميز زي ما قلت. عرفني ان في 4000 كلمة في الاسبانية مشتركة متاخدة من العربية اصلا، وعمل شو في النهاية كان رائع. للأسف كان ممنوع التصوير. الشو فكرته عن أهمية كل شخص، وإن كل أكشن أنت بتاخدها بتأثر في الكون كله. معمول بشكل سينمائي زي اللي شفناه في الجناح السعودي. الجناح اللي بعد كده الجناح سلوفينيا، دولة ما نعرفش كتير عنها، فهي بتقدم نفسها من خلال استعراض خصائصها الطبيعية، الناس المشهورين فيها، الحاجات المميزات اللي بتخص إن سلوفينيا لما بتزورها. بيتكلموا على النحل وصناعة العسل وركوب الخيل والغابات. بعد كده بينقلك للجزء المسج اللي هم عايزين يوصلوها، وسيبكم تسمعوها بنفسكم. Two of us for a new oneness. It takes two to collaborate. Knowing that makes you more aware of responsibility, inclusiveness, solidarity. What you feel and do, it calibrates me too. Dive into the spirit of Slovenia's business model. It's simple. Nature is always right. Nature is the new smart. And the bee is our favorite coworker. Like other flying creatures, bees have fueled historic human amazement about flying and have inspired great visionaries and inventors to explore the unknown and take off. The Rusar brothers were the first Slovenes to reach for the sky. They took off in a plane of their own construction a mere 6 years after the famous Wright brothers. They were smart. Slovenia is now shaping the future of flying with environmentally friendly, ultralight aircraft reaching distances beyond belief. Off. Come and join us. Almost a century ago, space engineer Herman Potočnik Nordon dreamt about flying out of this world. Literally. Among other inventions, he envisioned a self-gravitating spaceship, which today is regarded as a pioneering step towards a modern way of thinking about living in space. Today, our scientific institutes and high-tech companies are helping automated probes and astronauts reach outer space to explore and understand future possibilities. Like several creators of their own success who followed their inner flame and brought Slovenian spirit worldwide. No matter what field, sport, business, art, design, every human enterprise. The energy of motion seems to be a part of our very system. The oldest wheel in the world was discovered. You know the answer. In Slovenia, we are continuing the spin that started 5,000 years ago. A ride towards the future where more and more sustainable approaches to mobility are emerging. This perpetual movement of knowledge and technology can even generate its own energy or create a lightweight, precise, securing uninterrupted growth and keeping our country green for future generations. Trees are covering more than half of our precious land, giving us not only quality raw material for our wood industry, but above all, generating our microclimate and producing the fresh air that we breathe.
how inventors contribute important parts to the technological mission for restoring and conserving clean water. A precious example in the field of recycling is also a world-renowned architect, Jože Plečnik. He incorporated all sorts of silent witnesses, precious details from Roman-era constructions, and even construction waste into some of his most famous creations. He felt that the recycling of everyday materials was essential, creating a stable foundation worth preserving for centuries. Untangling the DNA strand enabled our scientists to define medical diagnostics for humans and develop non-invasive medicine, providing a perfect body treatment. This is natural transhumanism at its best. With the determination, we can reshape ourselves and our society. Like the monk from the previous century, Cistercian Simon Asic, he was one of the most prominent of wise Slovenian herbalists. They knew that nature is always right. All the knowledge from the past is here to serve the higher good of smart and zero-emission modern homes. We have to ensure that high-quality living with advanced technologies will prevail in the future. With our awareness, we will enable bees to pollinate more plants for more food, which will lead to a higher quality of life and eventually a greener planet. It's time for action. Leave the planet thriving for the next generations. See you in the green and sustainable smart future. Thanks to you, it will be a bright one. Me and you, meet them. We're the ones to create a new world. Remember this word, meet them. It always takes two to create something. So, be the one, be the future. From Slovenia, with love. دلوقتي معادنا مع الجناح الصيني، لأن بعيد شوية أخدت البيبول موفر اتحرك على محيط اكسبو. زي ما واضح الخريطة، بدأنا بأسبانيا وسلوفينيا عند رقم 8، وهننهي عند الصين تحت على الشمال. نزلت له في محطة اسمها الفرسان ودخلت الجناح الصيني. شكله من بره حلو، من جوه عادي جدا. الشكل الدائري يستغلوا دخولك على رامب بعرض نماذج للرسومات بتاعت الأطفال الصينيين، وبعد كده بيعرفك على التقدم الصيني في علوم الفضاء، إن هم عندهم 9 أقمار صناعية. الشيء المميز الوحيد هو العربية دي اللي بتجربها بسرعة 350 كيلو سيميليشن، وعربية موديل لذاتية القيادة هتيجي بعد كده. لكن هو الجناح بشكل عام خيب أمالي، كنت منتظر أكتر كده من الصين بصراحة. إلى اللقاء في الجزء القادم، والآن أسيبكم مع شلالات عكس الجاذبية.